and iShowSpeed alikam kutuprovia that he's more important to our men than us. Wanawake hawaamini men wanaweza kuwa happy in the absentia. Men choose the craziest things over us. Like, what do you mean unapenda Manchester United kuniliko? Ati kuna game say unaanza kuniambia ati huwezi shika simu yangu. Ama kuna game nakuja nakwambia babe unaanza kuniambia ati ati na watch game toka hapa. I'm more important than Manchester United, you know. Hello babes. Wagwan baby girls. Usha introduce chali yako kwa beshte yako. Kidogo kakuwa beshte yao. We, nazishaishika ukaambia God walai zikishuka hutarudia tena. Life ishai kugonga ukawish ungekuwa mawe. We, unadhani hata umesikia. Tebu sikiza Kipusa podcast. Ogopa! Hi guys, mkwaje? Happy New Year, happy 2026. Manze, hope mwaka imekuwa ikiwapeleka vizuri. Mimi mwaka inanipeleka fiti. God amekuwa MC, amenibless, anaendelea tu kunibless. Nimefurahia, ninabubujikwa na furaha isiyo na kifani. Na today niko na very mnajua sikosangi kumtaja. Nasemanga kuna this saying yode manapenda kusema, but mkimwona mtajua ni nani. Kara, tebu tilt camera. Waone, fine girl, fine babe. Don't stop. I don't stop. Don't Queen stop. of the South. You know who it is. The only melanin. Msichana dhahabu. Come on. Akijipaka tu mafuta hivi, joy apigwe na sunlight gold. You know the vibe. Wagwan guys, how are you doing? So nice to see you. Know who it is. Na mkiniona mnajua it's all about good vibes and of course nimerudi kama kaka madam. I'm chilling with the baddest host in 254. Way hachekeshi bana. Left right center vibes all the way, and we are here to, you know, the 2026. Happy New Year, by the way. You know, Happy New Year. It's a good year. Host wetu ametuambia it's a good year. What can we say? Woni nishaanza kuonesha signs and symptoms of love. From the shirt to the heart, roho do. Anyways, K ni constant. Kumwaga. Kipenzi. Oh my God, Jesus. That aside. Over the weekend, yeah. Unaona venye sisi tumefurahia hapa. Over the weekend, men have been happy. And that thing has really troubled a lot of ladies. Wanawake hawaamini men wanaweza kuwa happy in the absentia. Like iShowSpeed alikuwa Kenya. Na the way our quiet men waitangwa nani? Nonchalant. Our nonchalant men wa iShowSpeed. I know. Kwanza kuna mwingine ukimuona pale kwa mitandao nakwambia haongeangi, lakini at this point nilimuona pale akirushwa vibaya. Alirushwa kando, aliambiwa nani kaa kando ungoje. But I also feel like at this point yote menye manze men were genuinely happy, you know, and for the first time like tulikuwa tunaona men wakiwa happy. Manze it's like kwani kumbe mnakuanga na furaha nyi watu. Ni sisi ndio mna get kipia furaha ama sisi ndio tu treat vizuri? Mnafaa kutuambia. But at the same time I feel like unaona yote mkalito Kara enye iShowSpeed alirusha mtu wa wenyewe. Jamani, where are our women? Demo mtu angekuwa kando huo mtu wake akirushwa anamshikilia anamwambia baby, oh no, our iShowSpeed, we must do this together, you know, because I feel like most of the times tukiongelelea in a serious form, you know, most of the times KQ madem tuna choosing happiness yetu. Unaona, for us we will go to concerts, utaona Black Oak amefanya nywele, amefanya edges, she looks gorgeous, she's excited, manzi my man, but then why is it a problem like when men are choosing their happiness? Unaona, ina lead kwa so many things that maybe tukiangalia deep tukiingia deep kiasi, tuingie deep ama tusingie deep? Tuingie deep. We like it deeper. Baba msichana wewe mindset 2026 it's your mindset, not mine. I'm just using basic English. Hata sijaguza ya Shakespeare. Tunakujua. Sijaguza ya Kalito si tunamjua. No, it's just basic English, man. What you saying? It's okay, we won't judge. Anyway, like, you know, tukiongelea in reality, men choose the craziest things over us. Like,
what do you mean unapenda Manchester United kuniliko? Ati kuna game say unaanza kuniambia ati huwezi shika simu yangu. Ama kuna game nakuja nakwambia babe unaanza kuniambia ati na watch game. Toka hapa kwani uoni na watch game. I'm more important than Manchester United, you know. And iShowSpeed alikam kutuprovia that he's more important to our men than us. Unacheki? Because men were choosing him over everything. Usijifanya mkuona kuna mtu alinunua maembe pesa ngapi. You know all these things, you know. But then it's okay for everyone to choose their happiness. Black Hawk, there are things that make you happy. Viatari. Where maybe happiness yako ni mtu wako akikupigia kwamba baby. Aya. Unasema I'm happy today guys. Alafu akinipigia in the middle of a very important conversation unasikia anauliza hivi gari gani imetoa sauti? Subaru. I know. Ama nganya ipite like maybe hata mlikuwa mko in a moment. Nganya inapita akole. Hajaiona. Hiyo ni Oppo. Sikia. Unashangaa Oppo simu inatoa sauti wapi na unatumia Samsung. Kidogo unaona gari inapita kwa like god damn it. Ati mood. Like but we in a good what mood? My mood. We are the mood. Ama you in the mood for something else? No, tell us what's going on, you know. But honestly, I feel like it's allowed. Nacheki, vitu different zinatu making you happy. You know, the things that make women happy are not the things that make men happy. For example, personally, money makes me happy. You know, having my shit figured out, niko na bag yangu na ni make happy. And for men, it's so hard to see men happy. Unaona? Ni ngumu sana kuona mwanaume akifurahia. So tupe pia wanaume wetu chance ya kufurahia. Because those people, it's always like seriousness, work. Kama ni mtu wako mjoke kidogo akuja kujokisha na kuchekesha kumbe anataka tu mechi ukishampea amerudi serious mode na cheki. But then like what you know we have to ask ourselves what genuinely makes them happy, them as individuals. Unaona, and it's okay for them to choose themselves because so many times sisi kama dem tunajichoosingi. So they're allowed. Kama sisi ndo tunafaa kujiuliza maswali, especially those people that are ranting. You have to ask yourself, what is it that you lack in your life that when someone else is choosing themselves, it's a problem to you? Cause kama manze umejifundisha kujipenda Black Hawk, umejifundisha you're the prize, you are okay, you know you're a grown up, you're matured. When your man is choosing iShowSpeed hata kama anakuaibisha, you're like, it's on him. Me, I'm okay. Personally, I'm okay. I got all the attention I need. It's not about him. It's about yourself. If you see a woman ranting about iShowSpeed, mtu wake kupea iShowSpeed nini attention, kuna shida pahali pia yanafaa kujichunguza. But at the same time, mbona iShowSpeed aite mwanamume mwenzake daddy na unampadia juu wewe iShowSpeed wewe alafu amemshikilia hivi daddy sagole amempele romantic look huko chini sasa anaitwa daddy amecheka alafu anaenda kwa miguu yake afanya I know Speedy ayua tu person kuja kwa Speedy ndio mtu akusaka toes but let me tell you one thing that baffles me a lot is the fact that a man alisainiwa uso na iShowSpeed. Ada anasema haogi. Ni mbaya. Sasa hizo bibi yake anaweza mchum afanye hivi. Lakini hataki kurub signature iShowSpeed. But another thing I also realized ni men are very simple beings. Men are simple. Real. And then men wanatakanga mahali they are not stressed. Mahali they are at peace. Because unajua with iShowSpeed, uko na pia iShow pia kazi ilikuwa tu kufanya tu kujigonga kifua like he was acting all crazy and stuff. Because that's where he thinks that's where his peace is. Because ingekuwa ladies, so imagine ati Beyonce amekuja Kenya alafu anafanya gold ya hizo vitu. It would have been weird, but that's a man. Let men be. Me, I think like people should let men be. Men be happy. iShowSpeed amekuja Kenya, furahia. Lando Norris. Watu wa F1 na wako atupumui kila mali F1 Lando Norris. Saizi ni iShowSpeed. Hata Karisma alisema ni doing Ronaldo ama ni Messi akikuja. Pia sisi tutamwona kwa street kama ataangusha gangster point viatari sana. So I feel like men should
be men, let men be Let men. men be men. And another thing pia si ladies tunakuwa complicated. Tunaonanga ni kama the world revolves around us. The world does not revolve around us ladies. Wacha wanaume wakuwa wanaume. Wacha wanaume enjoy vitu zao. Because men can sit in a club. Nilikuwa naongea na some friends the other day wakiniambia the way mwanaume anaweza kuja kwa meza yako akuulize unakaa na mtu, mwambie hapana, akae na wewe. Like you can be in a table of 10 men who don't know each other but wanapiga story na hawajui majina zao. Uko like bosi, tajiri, wewe mzee, bla bla bla. Manchester United, Manchester United. Wanaanza ku address na jina timu yenu. We Man U, we Man City, Arsenal. Yeah. Na they'll have in fact utakuwa like huku na boto endeni club nyingine na hawajuani. Ingekuwa ladies, aki babes, bestie, next day shakwa best friend. Ukiona best friend wako mwituna mtu mwingine ushakasirika. But men tend to create happiness with the weirdest thing. Like men are still, kitu moja nilikuja kurealize, men never grow. They only become bigger physically. But hawataiacha kunyonya matiti, hawataiacha kucheza na vitu za kiutoto. They still love cars. Wakiwa dogo they'll still play with toys. Wakiwa kubwa wazinunue. No, not the other toys. Si kina Rosé. I mean the machines, the Germans and all. German machines and stuff. Like utapata, they'll still love guns. Bro. But men are still men. Men wanapenda their happiness. Wakiwa tuitu, they are fascinated by simple things. Mwanaume ataenda aone mti. Hiyo mti mbambe vibaya sana. Kwa nini? Juu inakaa kitu fulani weird. But akuite dem akuite uangalie uko like what's this? Nikami the other day mtu fulani amenitumia screenshot ya conversation. Mimi karibu nimwambie I think hii sio yangu. Chile sasa niliread nikapata ni venye Kenya ameona ni funny. And then it's another thing like for us ladies, a lady will send a reel to a man because he thinks the man will find it funny. Yeah. But a man will send a reel to a lady because he himself thinks it's funny. Yeah. So most of the time sisi tunafikirianga what the man thinks. Na the man atakuanga like this is what I think. Yeah. Mimi sasa nikipatana na reel ya makeup sitatumia mwanaume. Si ndio cause niko like hata penda hiyo. Lakini nipatane na gari. Mimi sipendi gari, nitamtumia. Lakini huyo mwanaume akipatana na hiyo gari, hata upende usipende gari atakutumia. Cause it's men being men. Like they'll always choose themselves. That's why utasikia like literally a woman will build her own like venye unasikianga a woman becomes like the support system, mmetwana na mse wako chini, mnajengana like mmepitia life nini mkisha grow pamoja. Mmepata mado, mtu wako mmepata do anakuacha sasa. Not because that you're the problem or something like that, because he wants to choose his happiness. Unaona, a man will literally leave you to choose his happiness, and women literally leave their happiness, abandon their happiness to choose men. So it's like a whole cycle. And like also looking and reminiscing at history yote ya iShowSpeed, I also can't ignore the fact that Kenyans, mliji outdo. Show off. Let me tell you something, Black Hawk. Kenya, talanta stadium vinaka vizuri from huko juu. The other day tukienda Heaven's Gate tulikuwa tunaionea hapo. Ulala. Hapo ni serikali ilicheza kama wao. Wewe wachana na serikali wewe. Mimi kwanza niko kwa numbers. If Kenyans want to support you, they will. Like Kenyans have like the biggest ama like wakiamua ni unity ya kusupport mtu. Look at the other day the Gen Zs walikuwa maandamano last year and our say walishikana. Angalia iShowSpeed venye wasi walijaza hivi over like a few hours ashagain over 200,000 subscribers, you know. So if Kenyans want to support their own, they can. And like in culture yenye tumeona from time and time again, it's like there's nothing new under the sun. Each time sai unezenda kwa hoteli, a very good, a 5-star hotel. When in Kenya umeingia umepiga luku yako safi, you know. Hakuna mtu ako na shughuli nawe sana, but wacha mzungu aingie. Ulala. Hi madam, can we hold your pass? Mzungu. Umeingia na kibeti yenye hadi karibu ikuvunje lakini na heels wacha mzungu aingie, they will carry the pass, you know. Like it's like we are so hospitable to people from outside, but we are not hospitable to ourselves. Unaona, it's like a culture yenye tumetengeneza, and I think things should be different. Unaona, we can create a better Kenya for everyone. Ile design yenye manze, I don't care where you're from, I don't care who you are, I'll treat you right. You don't have to be white for me to treat you right. You don't have to be of a certain caliber
for me to show you respect. No, respect is a two-way traffic. It's a two-way traffic, and it's like earned. You know, you can't buy respect out of me, no matter whatever position you're in. If you earn my respect, I give it to you. Unaona? So I feel like watu tu wakwe na common, tukweni na common human decency. You know, those are the little things, like kama kutumia tu common sense. Unaona? We ni mtu, mimi ni mtu, si lazima ni kutreat ka trash, you know. It's as simple as that. And another thing another thing concerning that, maybe tunaweza angalia iShowSpeed as a personality. iShowSpeed is 20 years old. Akona miaka 20. And hey, Kalito, how old are you? Miaka 50 anasema. Anakuuliza tu. I'm not gonna use it against you, I promise. 35. You're 35. Yes. So you see, speed ni yako. Kila mtu That was smooth. kila mtu na speed yake, but still akena 26 Sugar amekuwa very wise, full of wisdom. Acha nikwambie Kalito, let me tell you Hawk, I feel like iShowSpeed ako 20 years, and we were talking with Kalito behind the scenes, na Kalito alikuwa anatushow ati Speed wazazi wake walidivorce akiwa mdogo. Akaanza streaming akiwa 16. That's like 4 years down the line since he began his journey. Unaona? Mamake alikuwa anampiga kwa stream akikam kuongelelea venye amefika over 1 million subscribers. Unaona? So tunakuanga na excuses nyingi sana as human beings. Oh, wazazi wangu wani support, watu wani support, toxic background, I cannot, you know, kwetu, wanga, wali traumatize, nini. Yes, it's okay, we've gone through all these things, but can we put the victim mentality aside to say, manze, we have to be better for ourselves. You know, mimi nikionanga iShowSpeed, I'm not his fan, but when I see him, I see someone that doesn't care about what the world thinks. He went for what he wants. 3 years of consistency, angalia Kenya amejenga. Say I may do things that people have not done over decades. And it's so beautiful. Adi president wa Kenya ako concerned kujua huyu kijana mdogo ni nani. Are we idols za country? Hadi akatengeneza video ikapostiwa na account ya State House. I know. Ya State House, sorry. I know. But then another thing kitu naweza sema ni wakapo pia wa Kenya hata hapo yeye alisim. Nani? Kasongo hapo alisim bana. Tulisim. Aliuliza who's that man? Alafu other thing kenye kilindi bamba na Speedy is the fact that he didn't acknowledge socialites, influencers. Kolobula alikuwa anajaribu kumuelezea nganya akajikuta Lecha huo ni boyfriend ya mtu. One thing with Kolo, kitu ilibamba na Kolo. Kolo he was just being himself, because Kolo anaenda kambua membe ni so. Na hii season ya membe ukambani. Haku question, he was like, it's okay, let me pay the 300. Lakini hata Mkenya wenda kwa DM yake, mwambie nitumie chwani sijakula. Atakwambia hata yeye hajakula. Ayakwambia utafute pesa. Na wote hamjakula, mwende mkulane at least msisikie njaa. But guy wewe. But I think also 48 laws of power. I think Kolo Blue is genuinely a smart guy. Unaona, if you want to like sit with great people, treat them. Unaona wase great that's rule number 2. Kalitokara, you see great people, they love being gifted. Unaona, they love being gifted. If you sit in the council of the great, it's not about nisaidie. Kuna watu hata sasa wakipelekwa pahali kwa ukutane na Elon Musk, nisaidie niko. We know you have problems, but learn skills, like when unaweza kana wase wa big, you know, you don't have to always be asking. These people love to be gifted, and actually hiyo kitu yenye Kolo Blue alikuwa anafanya ilikuwa inaweza kaufala. Wase wanaweza mchekelea waseme amesimp nini. But there is a kind of image that he created for himself with Speed. Unaona, you might not know how they exchanged contact at the end of it. Maybe kwa stream unajua Speed pia ukimwangalia nika special kiasi kivyake. Hajakunywa brufen. No, jameza brufen, unaona. So but like behind the scenes, he's such a cool person. Kama umeangalia video za Speed time ya stream, zile time zenye stream ako very normal. And okay,
kama umeangalia video za Speed. So I think like Kolo Blue was making a smart move. Yeah. He was making an impression. And let me tell you, even the next time Speed is in Kenya, he will look for Kolo Blue. Yeah. He would. They will do something. You never know. So don't wase wanaonanga ni ufala. Wase wana vitu nyingi ni ufala, but they don't look at the source of the thing. Why did this? Kwani Kolo Blue tu aliwa akasema acha niende nikajipendekeze kwa huyo mtu. It is brains. Ni brains. Yeah, another thing, men can be united by one thing. Men are united by football. Yeah. Men are united. iShowSpeed amekuja streaming imewa unite. Sisi ladies, we are jealous beings. Hatuwezi kuwa united na one thing. Saizi mtu atakuja, the only thing that unite wanawake ni manguo, fashion na makeup. Lakini hata tukua united na hiyo, bado mtu atakuwa like, bado Fenty ni kali kuliko Huda. Bado hii ni kali, because we can't settle on one thing. Because I was thinking to myself, venye iShowSpeed amekam Kenya, all men were there. What's one thing inawezafanya all ladies wakue pamoja bila kubishana? To think about it. Do you have something you wanna feel like all ladies wanaweza kuja pamoja bila kubishana? All ladies can come together without arguing. Money. But the man still has a man. So still, so you mean men can settle on one thing? Men can settle on So if they want to, they can. They can. Tumejua siri. So if you guys want to, you can. If they want to settle, because they all settled on iShowSpeed. Yeah. Na wakasimpu vinoma sana. Yeah. Na men have not been hating on men. Because hata saizi tuamue basi. Even on women, they don't. Yeah. Hata saizi unless apart from Mia Khalifa. Yeah. Men settled on Mia Khalifa vibaya sana hata sikuamini. Unajua Mia Khalifa? Unamjua? Yeah. Ulimjulia wapi? Sasa mbona unaanza hizo maswali? Tuendelee tufanye kenye Odogu para. Okay, so kama sisi saizi tuamue Nicki Minaj akuje Kenya. Yeah. Imagine Nicki coming to Kenya. Do you know fans wa Cardi watahate? Yeah, of course. Cardi akuje Kenya, fans wa Nicki watahate. Beyonce akuje Kenya, watu wako like no, we wanted Rihanna. Rihanna akuje Kenya, tuko like huyu ashachapa. Like ladies, we can't settle on one thing. Ndio maana hata tujuange tutakula nini. Unlike men. So I feel like I was happy that men were happy. Being a boy mom, I was happy. Hata ni venye tu kijana wangu ni mdogo, nikamwambia dadi amka uone iShowSpeed before 2020 ifike. Usemange you were there. But I feel it's a good thing. At least we know our men are not quiet. If they want, they would have. Yeah. Apart from iShowSpeed, kuna something else that has been trending over the weekend on social media. Kuna mtu anaitwa Desmond and Christy Sarah. You know them? The couple. The guy cheated. Yeah. Siambia kifo kivumbi dust ni constant, but like, mimi na mtu wangu hatuachani ngo. Lakini let's try to weigh this na all angles. The lady was weird. I can't, not in a bad way, because mimi weirdness yake linibamba. But do you think the man was okay with all that weirdness? Atumelala unasikia dem akitest heels huko akikimbia kama Ninja Turtle. I think nigombe kitu moja. I think personally, I have a very goofy personality, you know. Me, I just be seated with my man and I'm like, mi nataka kukudunga mapua. Nataka kukuma masikio, you know. Nataka kukulamba. Like, we have goofy personalities, like to some part of us, you know. Hadi kuna temenye, mi nataka kukusumbua, nikupandile kwa mgongo. I feel like it is okay. It's in a break monotony relationship. But at the same time, don't be too much. Even the Bible says there's time for everything. Yeah. There's time to be happy, there's time to be sad, a time to mourn, a time to... a time for everything, you know. Like there's a time for everything, literally. You should be able to differentiate time. Manze time say sisa jokes, not all the time. Because yes, at first it might seem fun and your man might be enjoying it. But I think ataanza kukua irritated. Yeah. It's just like if I start making jokes with you and then kila sana ni jokes. You know, you'll start to get, you're human. Utakuwa irritated at some point. Hadi say ukiongea na mtu, uone mmeongea, you're having a conversation and then it's too long. You get bored. So you can imagine being in a relationship with someone. Mara sijui amekufanyia nini. Mara sijui ameenda amevaa mask ya nini anakuamsha kwa kitanda. Unaamka unashtuka. It's too much, honestly. I think we should just know to balance and then jua mtu wako. Unaona?
Na sasa hiyo nyumba alikuwa amejenga, venye alikuwa na nyumba ingine kali. Nani atabaki kwa nyumba, nani ataenda? Ama kila mtu akwe na room yake. Manze itabidi wa cost share. Sasa ikue master bedroom ya fulani alafu advance ingine ikae pia master bedroom because they had already built a family, they had kids. Like it's so sad. And then pia najua sisi as cousins and aunties huku nje hatuwezi pewa the whole information of what happened in that relationship. Sisi we judge by what we see. Mimi kwanza nikikumbuka kijana ni mali safi niko like dem ndio shida. Alafu pia vijana na umeongelelea nini naweza hakuna kitu yenyewe inaweza unite women already unatetea si ndio. Alafu kuna mwanaume fulani akiona venye Kristi ni mali safi ya collect the man was the problem. So I feel like let them sort their issues on their own. Kila mtu akaive anajisikia wakitaka kuchitiana, wakitaka kurudiana ni sawa cause pia watu wawili wenye wamejifunika blanketi moja wakiwa ndesi huwezi judge mambo yao, like it's a lot going on. But at the end of the day let everybody live their life. Kila mtu afurahi anajisikia. But at the same time my love, it's important pia for women to like be wise. Unaona? Kasa hivi unasema wase walijenga nyumba pamoja. Unaona? Kuna mtu anashikilia bwana yake pale anasema yes let's build together but like the whole details zote ziko kwa jina ya bwana. Mimi I'm not advocating for anything but I'm saying let's be wise. Apart from that, if you've contributed to building something, make sure mume cost share. Unaona? Ndio mkisolve at least nyinyi wote mta benefit. And also at the same time make sure you do something on your own. You know, like when women, it's I'd say it's our nature because it's something personally I'm also working on. And tangu nijue I've been a bad girl. You know, good girls don't get the corner office. Like tangu nijue nimekuwa a bad girl. Like I no longer like put my things aside because I love someone. Unaona? No, my world does not revolve around someone kwa sababu nampenda. I have my business set aside. Me, I'll still do my business. I have my work. I'll still show up for my work. I have my friends. I'll still go out with them for dinner, for lunch dates, outside prayer retreats. I'll still show up for my friendships. Like don't lose your spark because you love someone. You know, utapata madam ako kwa relationship, mabeshte wa mtu wake ndo mabeshte wake. Kazi yake, like you literally abandoned yourself because of this person. Make sure you have a lot going on with your life hadi mtu wako anakuogopa. Wacha mtu wako kuogope. Akupe hadi ile respect yenye if there's always ataka kutawai kwa na argument ako like anaenda kukuwekelea hivi kofi anakubu sio anini ya mkono rudi penye imetoka. I don't know kama ulisikia story ya kuna dem fulani alikuwa like her dad is a billionaire and the girl like anytime she calls the dad money mbio. So like this time mtu wake amemwambia pack your things and leave. Acheki manzewe toka kwangu unanibo unanikatia. So dem ako like okay no problem. Anapigia mzee wake, hi dad, can you deposit $250,000 in my account? And the dad is like okay and actually I want to tell your husband pay namwekea $100,000. Bwana anamwambia pack hizo bag nitazipangua nikuoshe na nikukunjie manguo. So it is important unaona men can see it is important. Unajua kama una pesa, kama mzazi wako hana pesa tafadhali make sure unajituma hadi mzazi bwana akienda kukwambia pack your things and go anakwambia and go to the room and wait for me to come. Unaona? So it's something it's as easy as that. Na check you. And pia like for history yote ya iShowSpeed neza maybe encourage someone that's out there. iShowSpeed is your sign that you should go for what you want. Manze start that small business. Manze start that content creation with that bad phone, with that bad light, with that bad sound. Go for start that gym. Risk that business. Risk that relationship. Roho ikivunja tunaifix. We try until we get to our personal people, you know. iShowSpeed is an evidence that manze it's your sign. 2026 it's your sign to like do something for yourself. Kalito Kara, get that haircut. Jipeleke Maldives for vacation. Date that lady. Become a baby daddy. Yes, please. Suffer at your own cost.
Kara ameshangaa hizi ni nini hizi? Eldo karaziwe hiyo kitu But tendo pia kakunywe soda. Mimi keneza sema tukiwind up ni ladies, let men be happy. Achana na wanaume wa enjoy. When a man is happy, will definitely be happy. You will be Yeah, that's one thing. When your man is happy, pia wewe utakuwa happy. So let's not limit our men's happiness. If you get an opportunity to get your man happy, let them become lakini Black Hawk, happy. speaking of that, nimekumbuka tukiachia hapa, kuna mwanaume utamwacha akue happy, support team yake, lakini ni selfish, you know, like don't be happy and choose yourself, choose your happiness, but don't be selfish. Yeah. Don't be stingy. Personally, me, I treat my man, you know, my man, I'd not do that to a man that does not reciprocate. But that's another thing. What most people don't know ni ladies are reciprocators of what men do to them. Exactly. If your lady, unaona msichana wako ameanza kudharau and stuff, jua lady na reciprocate what you the man did. Na pia another thing that also ladies don't know ni men are not keen at times. Ladies tunaekanga grudge, tunawezekea as a lady unawezekea mwanaume grudge yenye mwanaume ajui. So umeanza kukasirikia mwanaume ati alikufanyia hivyo, ati alikufanyia hivi, ati juu maybe the way tunalitumia kwako it was a bad tone inatumia hivyo in random days. So umekasirikia your man. Your man anaona umemkasirikia. Pia anakasirika. Na unapata nyote mmekasirikia vitu haziko. So at times I find that ladies wanaweza reciprocate something that they actually caused. So the man is not the problem. The lady overthought. Yeah. Ikakuwa sasa ni makosa ya mwanaume. Na at the end of the day mimi sijasikia mwanamke anasemanga ati yeye ndo alikuwa wrong kwa hiyo relationship. It's always the men. The men are always the problem. Tunasemanga tu wanaume ndo walikuwa wabaya. But in real sense ukisikiza vizuri, wanasichana we are toxic lyrically huku nje. It's just that men don't open up as much as women do. Hata si opening up. Men don't see the use of justifying themselves over something that's already finished. Mbona nijitetee relationship imeisha? As a man, tumekosana tumeachana. Naenda kujitetea kwa mtu mwingine ya nini? Kwa nini? Na naweza bag another lady. Yeah, we are emotional beings and men are logic beings. But I think kwa sisi wote tukimalizia, women tafadhali start being logic, and men ikeni tu emotion kidogo jamaa. To balance hizi vitu, because kuna wanaume hawana feelings huko. Mwanaume ashikwambia kitu hadi ukashangaa huyu yako na roho. Kuna siku nilikuwa napiga story na mabeshte zangu joba. Nikiwaambia kuhusu story ya aftercare. Kijana kaniuliza aftercare ni nini? Nimejaribu kumwelezea aftercare. Ukishatoka mechi bana unashifanyia hivi demi. Mimi nikupanguza kwani mimi ni wenu? Nani alikuwa hapo? Ati mimi nikimaliza wewe amka jipanguze uende udoze. Ati nakupanguza ninakuzindikishanga choo. Manze hata anakuambia ati sijui kukadol, acha story nyingi manze. Vitu za kukadol ni ya wazungu bana, Wakenya hakuna kukadol. No, that's why nasema men uongeze tu emotions kidogo. No, na pia sisi tuongeze logics kidogo, tu balance hizi vitu. Zi make sense. Kuna beshte yangu cha fulani aliniambianga ati alikisingi demu yake forehead, akasikia ni kama amebrushiwa lips. At dem alikuwa na pimples Guy. Ati tamesi kwa msichana forehead mwenye ako na pimples. So niko like instead of kusema utambaia skin care. I know. Unakuja kutuambia venye uso yake karibu ikubrush mdomo. Okay, it was funny. Na napenda udi. Sorry to say but I found it funny. Napenda those moments when you start hating your girlfriend. Love is wicked. Elitokara. DJ, play Love is Wicked tukifunga.